All right, today, guys, whoever has a question, just give me a heads up and I'll call on you. But we'll start with Doug. Go ahead. Uh, does strategy tactics for this game change knowing that it's a knockout game, basically? No, no. Same style, same ideas. Is there any, I don't know, marching orders to be more aggressive, be more something to reflect that it's a win or go home? We are normally very aggressive, so we will continue with that. At times, it doesn't probably reflect on the way we perform because in opposition to golf, where no one is trying to block your shot, we have opponent. And the opponent, we have to give credit to the opponent when they do well, but the intention for us is always to be aggressive and to be on the front foot. That's always the intention, not always manifested as that in the games because of different circumstances or credit to the opponent, but we will continue with that theme of trying to be aggressive every time we're on the field. After the Miami match, you talked about some of the offensive highlights that the team had, hitting the post with Lennon and getting in a position to win a penalty kick. Are those some of the things that you can build off of for Cruz Azul? Of course. I think we know exactly what we didn't do well in that game. We know what we did very well as well, and we will build on that, and we'll try to correct the mistakes that we had. We felt that the chance from Miguel in the second half, the chance from Edwin Mosquera, two actually, one with the left foot, one with the right foot in a transition moment, one from Thiago in the first half, a shot from the D that went very, very close. The penalty obviously, but they created a very good chance there with Miguel. A couple crosses from primacy zones that we were not, finding the movements or the players. We were not connecting well from our primacy zone crosses, but we were getting there in a very good place where we were building very properly, I would say. So there are many positives there. Of course, we know we have to do better in how we press, our defensive shape, our triggers to be more aggressive, maybe, yes. It has to be more clear when and how we're going to press and be together on that and be more aggressive in certain moments. But I think we know what type of game we're going to face against Cruz Azul as well. What's the number one thing you've got to be better at than you were against Miami in this game? Probably more clinical on both boxes. I would say that the big majority of the goals came out of individual mistakes. So in those moments, that's how the game is defined, is little moments in final third in the box. Attacking wise, we have to be more clinical in our chances, our crosses, our shots. We have to be better on that, finding the better decisions and the better executions. And the same on the other side, like we have to be more solid defensively, individual mistakes, try to work by the principles that we talk all the time. And yeah, that's what we need to do better. After the Philly match, Brooks Lennon had said, which was one of the better, I think, wins probably of the season, but he said that you guys did a lot more film review than you normally do. How hard is it to prepare for a team like Cruz Azul, which in their season they're only a handful of games in, and then they're traveling, maybe not in their home environment, but how do you prep for a team like this as opposed to how you normally would? Yeah, it goes a lot in how many days you have to work and to prepare and that. I think, yes, I think I agree that in some games when we have the time and also we don't have too many changes, so we can really digest or assess the last performance because we have the same lineup, the same players. So a couple of things there. That's why the difference is in between weeks when we prepare a bit more on film and when less. But this one, we did a lot of film and we know exactly how Cruz Azul plays. We think we know the most likely lineup. Tuca is a coach that normally doesn't change too much his lineup. He's very consistent with that. Might do one or two based on the injuries that they had the last game, but I think it's going to be pretty consistent. So we know that. We watched the film. We watched our film. We watched a couple more tactics and movements that we practiced today. So I think the team is ready. And also, just to piggyback on that, there's been talk that Cruz Azul's coach, if they don't win tomorrow, maybe on the way out. Take that for what it's worth. But how do you prep the team for that kind of maybe extra aggression that Cruz Azul may bring? Not at all. If something I have a lot of respect for Tuca, he's a legend in Mexico. He comes from my own club, Pumas. He was champion the last
time he played. He scored a fantastic goal against Club America and a free kick, and he gave us the title. So I have a lot of respect. Since that day I was watching that game, and since then I fall in love with Pumas. So it's a good memory I always have. And then the next tournament he was the coach, the head coach for Pumas. So, and since there he never stopped his career as a coach since 1991. So he's a legend in Mexico, and I respect that. And whatever is around and that surrounding Cruz Azul, I have a lot of respect and admiration for Tuca Ferretti. Jason and Diego. I have two. The first one, Tristan Liomba. You've had him for about a week or so in training now that he's been eligible. How is he integrated into the group, and is he ready to play minutes? Yeah, he's been better. Actually, if something, the plan was him playing some minutes against Inter Miami due to the circumstances, and at some point with the 4-0 I tried to rest a couple legs just for this game, so that's why he didn't play, but he was ready, and actually the plan was him playing. So the same applies for this one. Like if I see appropriate, he can see minutes for sure. How many we will see depends on the game. You mentioned the little moments, and that's been kind of a recurring theme, those mistakes that have happened. As a coach and as a staff, how do you guys, because it's not a tactical breakdown, it's not a way of playing, it's an individual mistake. How do you guys handle that and try to correct it? Is it repetition in training? Is it conversations after? Is it all of the above? It's all of that. I would say it's all of that. And I would say football is not black or white. Football is not, 100% for sure you do this, you're going to win. There are tendencies, there are probabilities, there are things that common sense said you have to do. So we do all of that. We do film review, we go on training, we work on them, we try to boost the confidence of the players. We have to also tell them what we are doing bad, so we correct it. So we're doing all of that, but ultimately for me, it's again something that for me is a recurring theme, is the consistency of the team. It's the consistency of the team, like whenever I feel like we are consistent in the lineups and in the options that we have, I think the less likely we're going to make mistakes, because some of that is at times the discoordination in the back line because it's a new back line, or because we don't have now 3-4 players that we used to have, and that changes a lot. The way we press, the way we defend, the way we are in the lower block, the characteristics of those players, how they were helping us in some ways. Now we have to adjust to other guys, and that takes time. So I think that part of all of those mistakes come out of the lack of consistent lineups and options we have had throughout the year for different reasons, injuries, international breaks, now transfers, whatever. And I would say that it's not all on the players. They are good players. We are very happy with the players we have. It's more about consistent lineups, trying to have a system in place, and we repeat, and then we start to do better. So unfortunately, because of all these moving parts for my side, I haven't been able to give this, but I've been talking about this since long time ago. I told you this since last year. At some point I want to have consistent lineups to really, everybody knows each other's details. So the center back know what to expect from the other center back, and the center back knows what to expect from the left back because they've been there through 10 games in a row. And that cohesion is what I feel like we're lacking a little bit. Diego. Gonzalo, ¿cómo va? Bien, Diego, muchas gracias. ¿Te dio el tiempo para planificar un partido tan distinto al que jugaste frente al Inter Miami, sobre todo por las características de cada uno del equipo? Rara vez tienes tiempo en este trabajo, digo, rara vez. A veces incluso teniendo una semana larga, muchas veces no tienes tiempo para trabajar todo lo que te pasa por la cabeza, y uno tiene que ser muy selectivo en cuál es el mensaje para el equipo, cuáles son las 2 o 3 cosas que son más importantes para este partido. Creo que en ese sentido logramos el objetivo como coaching staff de poner mucho énfasis en las 2 o 3 cosas que hay que prestar más atención, y creemos que el equipo está preparado. ¿Cuáles son esas cosas? Estar más coordinados a la hora de apretar, estar más coordinados, y que cuando vamos todos y con mucha intensidad, no podemos ir separados. Ser más decisivos en el último tercio, tratar de ser más limpios en el último tercio y conectar mejor en los pases. Sobre todo creamos 13 centros y muchos de ellos muy peligrosos, de zonas muy peligrosas, digamos, y no pudimos conectar, y a veces estábamos 2 contra 2 dentro del área y no pudimos conectar con ninguno. Esos detalles tenemos que mejorarlos, y por supuesto los detalles individuales de atención en ciertas jugadas muy puntuales que cometimos errores de concepto y nos costó el partido. ¿Te cambia la realidad este tipo de partido donde el que gana avanza?
¿Cambia la planificación, la cabeza del jugador, tu cabeza? Probablemente, es difícil decirlo, creo que para nosotros, siempre lo hemos visto, para nosotros es ganar o ganar, siempre, de local o visitante, para nosotros es ganar o ganar. Entonces es difícil decirte hoy más, hoy menos, siempre para nosotros es ganar o ganar. Nosotros nunca hemos entrado a un partido diciendo el empate estamos bien, nunca les he dicho a mis jugadores, muchachos, el 0-0 no sirve, nunca. Siempre hemos ido a ganar a esto, y siempre tomando la iniciativa o tratando de tomar la iniciativa en los partidos. Entonces, lo que sí te diría es que este partido puede ser un gran entrenamiento también para después los playoffs, ¿no? Porque la idea es entrar a playoffs, y en los momentos de playoffs esta presión, esta tensión de el que gana avanza es muy bonita, y es una presión especial. Capaz que ahí te la compro, que por eso la mentalidad capaz que es más diferente. Es vida o muerte, es todo o nada, es ganar o morir, es así. Entonces, por supuesto que sí hay una sensación especial en eso. All right, last two in person. Yeah. Go ahead. Coach, el equipo ha entrado en una encrucijada, un problema, digámoslo así. Se perdieron los últimos 2 partidos en la MLS League. Se perdió el partido entre Inter Miami en la Leagues Cup. Mañana tienes un partido de lo único que te sirve es ganar. ¿Qué tiene que hacer Gonzalo Pineda, el técnico, para con los jugadores, con el equipo, con el Atlanta United, para salir de esa encrucijada, para salir de ese problema en que está? Porque los 2 equipos que lo vienen siguiendo en la liga están a 2 puntos de Atlanta, que está en el 7º, y el que está en 9º está a 5 puntos. ¿Qué tiene que hacer el equipo, Gonzalo Pineda, para salir de esa situación? Sí, el que está 10º está en 6, el que está en 11º está en 12, si no mal recuerdo. Estamos a, si no mal recuerdo, 5 puntos del tercer lugar, algo así, me parece. Creo que entendemos que el momento que vivimos estos últimos 2 partidos no fue bueno, sobre todo los resultados, hablo de la liga, los resultados, porque sigo creyendo que contra Nimbra no jugamos mal. Creo que llegamos muchísimas veces, y una vez más fueron los errores en los primeros minutos que nos pusieron en contra, pero todo lo demás del partido fue nosotros dominando y nosotros creando ocasiones de gol, que incluso al final tuvimos como recompensa un gol que si ha llegado antes, creo que estamos hablando de otro resultado. Después contra Orlando creo que tampoco se hizo un mal partido, nos enfrentamos a un muy buen equipo. Orlando es muy buen equipo, nos jugó de tú a tú acá en casa, pero nosotros también lo hicimos y también generamos ocasiones contra Orlando. Entonces creo que no se están haciendo malos partidos, incluso sé que me pueden llamar loco y todo, pero contra Miami no creo que se hizo un mal partido. Yo soy el primer crítico cuando hacemos malos partidos, incluso cuando ganamos contra Chicago en casa, les dije hoy no jugamos nada bien, estoy muy poco contento con el rendimiento, aunque ganamos. Soy muy crítico con mi equipo cuando no se juega bien. Y este partido creo que fueron malos errores individuales, sobre todo en momentos claves, minuto 5, minuto 14, 15, por ahí antes de los 20 nos meten el segundo gol. Pero lo demás fue, creo yo, que cuando nosotros teníamos la pelota éramos peligrosos y llegábamos a muy buenas zonas en la cancha del rival. Entonces, hay muchas cosas rescatables, y lo único que tengo que hacer, ¿cuál es mi rol? Porque la pregunta fue, ¿qué tengo que hacer para salir de esto? Es darle a los jugadores las herramientas para salir de este bache. Las herramientas tácticas, las herramientas técnicas en cuanto a, en este momento, cuál es tu rol, en este momento, qué es lo que esperas del compañero, y una vez que sabes lo que esperas del compañero, qué espera el compañero de ti, y estas interrelaciones estén muy claras para ellos. Y creo que está. Y la otra es la parte mental, que tengo que poner a mis jugadores con confianza. De nada me sirve a mí venir acá y estar con cara triste, con cara alargada y decirles, muchachos, estamos muy mal. Pues no, porque es un partido, como dices, vida o muerte. Ganamos este partido, estamos en la siguiente fase, y quién sabe, ¿no? A veces así se marcan las historias y terminamos en primero, no muy lejos. El Mundial pasado Argentina perdió el primer partido, todos hablaban de que ya era un gran fracaso y todo esto, y terminaron campeones del mundo. Hay historias así, y uno se aferra a esas historias porque creo que estamos muy cerca en muchos aspectos de ser un muy buen equipo. Ahora tienes el equipo completo, coach, y vi que con Inter Miami empezaste con línea de 3 o línea de 5, con los 2 laterales, ¿verdad? Línea de 5 que hablábamos el otro día. Pero en el segundo tiempo cambiaste a línea de 4. Y se vio mejor el equipo en el segundo tiempo que en el primero. Con línea de 4 cambiaste en el transcurso del partido. No, ninguna de las dos. No hice línea de 5 en ningún momento. Yo vi 3 centrales atrás. ¿En qué momento viste a los 3 centrales? En el primer tiempo. Sí, pero ¿en qué momento? ¿En qué situación? ¿En qué escenario? Cuando Messi atacaba, que llevaba el balón con Robert Taylor,
por la izquierda, yo vi como una línea de 3 atrás y los 2 laterales por los lados. Ok. So, era Abraham, Purata, Miles y Brooks, línea de 4. Caleb estaba jugando de extremo izquierdo. Pero en posesión de balón salimos con línea de 3. Esa es la confusión en esa transición de la salida con línea de 3. De repente se veía como una línea de 3 con Abraham, Miles, Purata. Exacto. En la línea de 3 y ya Brooks es verdad que alargaba. Pero cuando teníamos la pelota era línea de 3 y cuando la perdíamos era línea de 4. Así fue el planteado el partido pasado. Entonces los jugadores la tienen clara cómo cambiar de esa, pero así fue. ¿Has trabajado en eso, Sí, precisamente? por supuesto. Por supuesto, a raíz de que, una vez más, cuando inició el torneo teníamos un equipo, ahora tenemos otro, probablemente al final de las transferencias tengamos ciertas diferencias en el equipo que tenemos, entonces uno tiene que ajustar como entrenador, entonces uno tiene que ajustar por las características que tenemos y empezar a ver qué es lo mejor. Cuando se fueron algunos jugadores, uno empieza a tratar de evaluar qué es lo mejor dentro de la idea, porque la idea es la misma, tratar de acomodarnos de mejor manera, ¿no? Entonces estamos en ese ajuste, estamos en ese momento de ajuste de cómo podemos funcionar mejor con el equipo que tenemos hoy en día, que es muy diferente al que inició el torneo. All right, Doug, last one in person, then we'll go to Zoom. The transfer window closes in a few days. Does the team still expect to get these last couple of signings done in time? Ask Carlos about that, not me. I don't talk about transfers or anything like that. Okay. Just you said y'all have frequent conversations. That's what I was I saying. have frequent conversations, but the one that can announce or not announce anything is Carlos, not me. So transfers is not me. All right, Yes. Jason, we'll take Thank 2 or you. 3 on Zoom. Yeah, thanks everyone. For those on Zoom, go ahead and raise your hand and we'll call on you. We'll start with Sergio. Gracias, buenos días, Sergio Venegas para Deportes. Gonzalo, buenos días, te saludo desde la Ciudad de México. ¿Cómo ves? Me acuerdo que Ricardo Ferretti en la conferencia postpartido dijo que solo le faltó meterle gol a Inter de Miami porque tuvo muchas aproximaciones. ¿Qué opinas tú de cómo le vas a jugar al equipo de Cruz Azul? Sobre todo porque los delanteros requieren meter gol y le dijeron sin más aparentemente a Ricardo que si no pasaba a la siguiente fase. ¿Qué hago? ¿Entendiste la Sergio, pregunta? sí la entendí, pero no la quiero contestar, no es cierto. Perdón, Sergio, al final se cortó un poco y no te entendí, pero creo que entendí por dónde ibas. ¿Quieres que la repita? ¿Quieres que la repita? No. ¿No? Ok. No, a ver, era un poco de lo que dijo Tuca, de que al final no metieron los goles contra Miami, que fue lo único que les faltó, y después este rumor que sonó o algo así, ¿no? Acerca de eso. ¿Esa es tu pregunta? Sí, del ultimátum que le dieron si no pasaba a la siguiente fase, le daría las gracias. ¿Qué es tu opinión de esa situación? Y pues, obviamente la primera, te agradezco y éxito en el torneo. Bueno, la primera creo que la lectura que le dio Tuca a ese partido que jugaron contra Inter Miami creo que es la correcta. Incluso también escuché la conferencia de prensa de Tata Martino y la corroboró, dijo que era lo adecuado, que de hecho incluso Tata reconoce que ese partido, Cruz Azul, merecía la victoria. Eso lo dijo también Tata Martino. Entonces estoy de acuerdo con los dos. Creo que fue un partido donde Cruz Azul el primer tiempo tuvo muchas ocasiones de gol y no la pudo meter. Y bueno, después la calidad de Messi se impuso. Y después en el otro, la verdad es que ningún comentario. No me gusta a mí opinar primero que nada del rival, especialmente si no es algo positivo. Y lo que decía un poco en inglés lo voy a decir ahora, ¿no? Que si algo tengo por Tuca Ferretti es respeto y admiración. Para mí es una leyenda en el fútbol mexicano y comentaba una anécdota, ¿no? Desde aquel 90-91, que fue la última vez que Tuca Ferretti pisó una cancha de fútbol como jugador, anotó un golazo contra Adrián Chávez, el América, en la final que le dio la victoria a Pumas después de muchos años, y desde ahí yo quedé enamorado de Pumas. Entonces yo recuerdo a Tuca así, y después tomando el equipo inmediatamente después de ese partido y siendo el entrenador, y de ahí prácticamente no ha parado desde el 91 hasta esta fecha. Entonces, si algo puedo decir de Tuca es que fue un grandísimo jugador, ha sido un grandísimo entrenador y le tengo toda mi admiración y respeto, y las cosas que se digan en el entorno, todo esto, no puedo opinar de ello por la admiración y el respeto que le tengo a Tuca Ferretti. All right, next we'll go to John. Thank you, Jason. Gonzalo, you mentioned that you thought there were moments in the match where you played well, and Cruz
to come out of the block, like Recording in progress. The question cut off. John, do you mind repeating that, please? no problem. But what I was saying is, you did have some good chances in the match, and you know, you do now being at home. You mentioned that you like to be aggressive. You feel like maybe coming out of the block, setting the tone right away, being aggressive, pressing as you like to do, but selectively pressing smart. You did have 13 crosses, maybe be more consistent. Giorgio's had the goal disallowed in the first half, and then you had a flurry late against Miami in the second half. And, they outplayed Miami for large portions of their match. Do you feel like being more consistent in the chances that you create, to getting the quality chance, maybe getting in space a little quicker, being sharper with your movements? Do you feel like those will be some of the keys to the match that'll maybe help you finish those chances that you were creating? Yes, I think I understood pretty much everything. I hope I did. I would say that I agree 100% with everything you said. Like, we try to be selective in our pressing against. Are we okay? Okay, we try to be selective in our pressure against Miami, basically because of the quality they had. So the idea was always, trying to be close to Busquets, and from there start the pressing triggers on their center backs, and from there shift over and try to be aggressive. Obviously didn't work exactly as we wanted. I would say that also it's not like many times we were broken out of their possession, and most of the goals came out of transition moments. The first, the second, and the fourth goal came out of transition. So to me, I would say that we didn't really fail on that, but we didn't succeed because we didn't regain the ball in the areas that we wanted to regain it. But it's not like we were broken. Now, with that saying, I agree with you that at home we try to be the same, aggressive away and home, but at home it's a little bit that necessity to really dictate the tempo and impose our way of playing. We have to be aggressive when we press. We have to be aggressive when we have the ball. We have to be proactive on what you just said, creating more consistent, clear chances for our nines, for our wingers, for our attacking midfielders. And then the clinical part will come. That's where we have to be clinical. That's where we have to be sharp on our movements and our connections, our decision making, and of course in our final execution on goals. So I would say I agree pretty much in everything you said. Those are the keys. Thank you, Coach. Thank you, everyone, for joining us today. And just a reminder for those of you in person and on Zoom, we will do Cruz Azul's availability at noon. That's on a different link. So need to go back into the portal. Good. That Okay. That'll be starting in approximately. Thank you, guys. Thank you all. Thank you.